નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એપ્લિકેશન ઓફ ગ્રુપ થિયરી અગાઉના વિડીયોની અંદર આપણે આઈઆર રામન સ્પેક્ટ્રા અને વાઇબ્રેશનલ મોડ એનું એસાઇનમેન્ટ કેવી રીતે કરવું એ આપણે શીખ્યા. હવે પછીના વિડીયોની અંદર એપ્લિકેશન ઓફ ગ્રુપ થિયરી ફોર ધ ડિટર્મિનેશન ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઓફ ધી મોલેક્યુલ આપણે શીખવાના છીએ. જેમાં હાઇબ્રિડાઇઝેશન સ્કીમ સિગ્મા ઓર્બિટલ્સને આધારે આપણે સૌ પ્રથમ અભ્યાસ કરીશું. જેમાં આજના વિડીયોની અંદર AB3 ટાઈપ ઓફ મોલેક્યુલ્સ વી આર લર્ન. પ્લેનર ટ્રાઇગોનલ મોલેક્યુલ્સ એક્ઝામ્પલ BF3 એન્ડ ટ્રાઇગોનલ પિરામિડલ મોલેક્યુલ એમોનિયા. આ બંને મોલેક્યુલ્સ માટે હાઇબ્રિડાઇઝેશન સ્કીમ આપણે સિગ્મા ઓર્બિટલ્સને આધારે આજે શીખવાના છીએ. તો સૌ પ્રથમ આપણે AB3 માટે પ્લેનર ટ્રાઇગોનલ ટ્રાયંગલ AB3 ટાઈપ ઓફ મોલેક્યુલ્સ એક્ઝામ્પલ લઈશું બોરોન ટ્રાયફ્લોરાઇડ. સૌથી પહેલાં એટોમિક નંબર ઓફ boron is 5 and then we can write the electronic configuration of boron is 1s2 2s2 and 2s1. Here we can see the outermost orbital of the boron is used to sigma bonding. તો અહીંયા 2s અને 2p આ બંને પ્રકારની ઓર્બિટલ્સ હાઇબ્રિડાઇઝેશન સ્કીમમાં ભાગ લે છે. સાઇડમાં જોઈએ તો અહીંયા 2s2 2s1 એન્ડ 2p2. તો આપણી પાસે આઉટરમોસ્ટ ઓર્બિટલ જે છે એ there are 3 outermost orbital of the boron. There are 3 atomic orbital of boron 2s 2px and 2py which are participate in the hybridization. So we use only 3 orbitals 2s 2px and બોરોન ટ્રાયફ્લોરાઇડની અંદર બોરોનની આપણે 3 અહીંયા સિગ્મા ઓર્બિટલ્સ બતાવીએ છીએ. એમાં એકને આપણે સિગ્મા 1 સિગ્મા 2 અને સિગ્મા 3 તરીકે જે ફ્લોરિન સાથે આવી રીતે કોઓર્ડિનેટ્સ થઈ અને સિગ્મા બોન્ડિંગ. હવે ગ્રુપ થિયરીને આધારે આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન નક્કી કરવા માટે જે સિગ્મા બોન્ડ ઓર્બિટલ્સ આપણે નક્કી કરી છે અને બેઝ વેક્ટર તરીકે આપણે લઈશું. અને ત્યાર પછી BF3 મોલેક્યુલ્સના પોઈન્ટ ગ્રુપમાં રહેલા સિમેટ્રી એલિમેન્ટને એકોર્ડિંગલી આપણે સિમેટ્રી ઓપરેશન. અહીંયા BF3 મોલેક્યુલ્સ માટે વી નો દેટ ધ પોઈન્ટ ગ્રુપ ઓફ BF3 ઇઝ DPH and there are 12 symmetry element in the DPH point group. E 2C3 3C2 sigma H 2S3 and 3 sigma E. Total order of the group is 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 7 8 9 10 11 and the order of group is total. Now we are deciding the sigma 1 sigma 2 and sigma 3 અને આપણે બેઝ વેક્ટર તરીકે ઉપયોગમાં લઈશું અને એકોર્ડિંગ ટુ ધી સિમેટ્રી એલિમેન્ટ આપણે ઓપરેશન કરીશું. તો આપણી પાસે 3 બોન્ડ વેક્ટર સિગ્મા બોન્ડ વેક્ટર છે. તો એના માટે આપણે કેરેક્ટર અહીંયા એમાં સિગ્મા ઓર્બિટલ્સ માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી ઓપરેટ ધી મોલેક્યુલ્સ accordingly symmetry element E, nothing doing, and therefore these sigma 1 sigma 2 and sigma 3 are unchanged. यहाँ આપણે number of unchanged orbitals લખીએ છીએ. C3 operation કરીશું. We know that in the BF3 molecules the C3 rotational axis is perpendicular to molecular plane ની perpendicular C3 એ ભ્રમણાંક છે એમાં આપણે રોટેશન કરીશું. Here we had the sigma 1 sigma 2 and sigma 3 position of 3 ઓર્બિટલની પોઝિશન અહીંયા ચેન્જ થશે માટે 0. C2 axis
એ પરપેન્ડિક્યુલર સેકન્ડરી રોટેશનલ axis છે, એ perpendicular to the C3 principal rotational, which is the path through boron and fluorine. C2 dash secondary rotational axis, જે પ્લેન ઓફ ધ સિમેટ્રીમાં હોય છે, જેને આપણે C2 રોટેશન 180 સુધી કરીશું તો કોઈ એક આપણને સિગ્મા ઓર્બિટલ્સ અનચેન્જ રહેશે, બાકીની બે સિગ્મા ઓર્બિટલ્સની પોઝિશન ચેન્જ થશે. માટે અહીંયા આપણે 1 કેરેક્ટર લખીએ. સિગ્મા H, we know that the sigma is the molecular plane of BF3, is containing the all fluorine and 1 boron. This sigma, so that all sigma bond vector are does not change. Can take the character of sigma H3. S3 માં આપણે C3 અને ત્યાર પછી સિગ્મા H કરીશું. C3 કરીશું એટલે 3 એ 3ના સ્થાન બદલાઈ જશે, અહીંયા 0, and sigma V is also here containing the C2 secondary rotational and sigma V. સેકન્ડરી રોટેશનલ અક્સિસને સમાવતી સિગ્મા વી છે, અને એનું જ્યારે ઓપરેશન કરીશું તો કોઈ પણ બે અહીંયા સિગ્મા 1 એન્ડ સિગ્મા 2 એકબીજામાં રિફ્લેક્ટ થશે, જ્યારે સિગ્મા 3 રિફ્લેક્ટ થશે. વન ઓર્બિટલ ઇઝ અનચેન્જ, કેરેક્ટર ઓફ સિગ્મા વી ઇઝ 1. તો આવી રીતે આપણી પાસે એમાં સિગ્મા ઓર્બિટલ્સ માટેના બધા જ કેરેક્ટર આપણે મેળવી લીધા. એ રિડ્યુસિબલ છે એનું રિડક્શન કરી અને આપણે એમાંથી IRS શોધીશું, ઇરિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન. તો એના માટે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલાનો યુઝ કરવાના છીએ, એ અગાઉ પણ આપણે શીખેલા છીએ. સ્ટાન્ડર્ડ રિડક્શન ફોર્મ્યુલા, એની સાથે કેરેક્ટર ટેબલ, અને આપણા જે RRS છે, જે રિડક્શન કરવાનું છે આ કેરેક્ટર. એના માટે સૌ પ્રથમ આપણે અહીંયા આપેલા બુલિયન સિમ્બોલ A1 ડેશ IRSની સંખ્યા શોધીશું. તો નંબર ઓફ A1 ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એના માટે આપણે શું કરીશું, તો અહીંયા આપણી પાસે કેરેક્ટર ટેબલમાં આપેલા ઇરિડ્યુસિબલ કેરેક્ટર અને આપણે જે રિડક્શન કરવાનું છે એના કેરેક્ટરની સાથે જે સિમેટ્રી એલિમેન્ટ છે ક્લાસમાં બતાવ્યા છે એનો સહગુણાંક આપણે લઈશું. અહીંયા 1 × 3 × 1, 1 × 3, સૌ પ્રથમ 1/h, 1/12. H is the order of the point group. 1/3 × 1 plus second symmetry element 2 × 0 × 1, 2 × 0 × third one is 3 × 1 × 1. Fourth one is 1 × 3 × S3 માટે 2 × 0, અહીંયા S3 માટે 2 × 0 × last one is sigma V 3 × 1 × therefore 1/12. Here is 3, here is 0, here is 3, here also we can get 1 × 3 × 1, here is 0, and here is, and therefore 3 + 3 + 3 + 3, 12. We can get the number of A1 dash is equal to સેકન્ડ A2 ડેશ માટે આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. A2 ડેશ માટે અહીંયાથી આપણે 1 1 -1 1 1 -1 લઈશું, અહીંયા 3 0 1 3 0 1 લઈશું, અને આના સહગુણાંક છે. A2 ડેશ માટે આપણે સંખ્યા ગણીએ. 1/h means 1/12. Therefore 1 × 1 plus
2 into 0 into 1 plus 1 in 3 into 1 into minus 1 plus 1 into 3 sigma h માટે 1 1 into 3 1 then 2 into 0 into 1 2 2 1 plus P1 here is this. Therefore 1 by 12 here is 3 plus here is also 0 here 1 is minus 3 here is also 3 3 into 0 into 1 0 here is also minus. Therefore a2 dash the number of a2 dash is last one we can calculate e dash ડેશમાં આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું એમાં આવી જ રીતે ઈ ડેશ માટે અહીંયાથી આપણે IRS2 -1 0 2 -1 0 લઈશું 1 into 3 into 2 into 0 into -1 1 into 0 1 into 3 2 2 into 0 into -1 and 3 1 into 0 આવી રીતે રિડક્શન કરીશું તો આપણે dash the number of e dash is equal to 1 1. So after the reduction we can get there are number of IRS is a1 dash plus e dash. Here we know that a1 is the symmetrical and singlet and e is doublet and unsymmetrical. So we have 1 plus 2. There are total 3 sigma orbitals are participate in the hybridization. Now, consideration of hybridization. Here we have the a1 dash plus e. A1 is singlet, a1 dash doublet. The total 3 hybrid orbitals are participate to the make the sigma orbital. હવે આપણે E3Hના કેરેક્ટર ટેબલનો ઉપયોગ કરી અહીંયા આપણે જે આપણી પાસે A1 ડેશ અને E ડેશ એ બંને IRS સિમ્બોલ આપણને મળે છે એની સામે લખેલા સિમ્બોલનો ઉપયોગ કરી આપણે ઓર્બિટલ્સ A1 ની બરાબર સામે આપણે જોઈશું તો અહીંયા આપણને એક જ કક્ષક મળે છે Z². This is represent the dZ². And also A1 is also representation all the character of symmetrical, so also represent the s orbital. So A1 dash represent the hybrid orbitals of s and dz². Second one is e dash. Yes, here is represent, here is xy symbol represented px and py. Here is x square y square. This is represented dx square y square and also one is dx. So here e dash px py dx square y square and dx square represent કરે છે અને ડબલેટ છે. હવે આમાંથી આપણે પોસિબલ સેટ ઓફ ધ હાઇબ્રિડાઇઝેશન નક્કી કરીશું. એના માટે મિત્રો યાદ રાખીશું કે A1 છે અને સિંગલેટ છે. સિંગલેટ છે એટલા માટે અને ઓનલી 1 છે એટલા માટે અહીંયાથી આપણે કોઈ એક કક્ષક લઈશું જેમ કે S અને E ડેશ છે એ ડબલેટ છે તો અહીંયાથી આપણે બે કક્ષકોનો સેટ આપણે એક સાથે S ની સાથે dxpy S ની સાથે dx square y square અને dxy એ જ રીતે dz square ની સાથે dxpy dz square ની સાથે dx square y square અને xy આવી રીતે આપણે પોસિબલ નંબર ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન
સેટ આપણે નક્કી કરીશું. તો અહીંયા આપણને પોસિબિલિટી મળશે sp2 hybridization, here is sd2 hybridization, here is also d2 hybridization, here is d3 hybridization. But we know that in the boron Bf3 molecule, the boron, there is no d orbital present in the boron atom. So, not consideration of the d orbitals. જ્યાં જ્યાં ડી ઓર્બિટલ્સ આપણે લખી છે એ ડી ઓર્બિટલ્સ બોરોનની પાસે નથી, એટલે આપણે એનું કન્સિડરેશન કરીશું નહીં. એટલા માટે ઇમ્પોસિબલ હાઇબ્રિડાઇઝેશન ઇઝ sd2, dp2 and d3. There is only one hybridization set, sp2 is possible. So the boron atom has only p orbitals, so the hybridization in the bf3 is sp2. Now, the second example of the AB3 is pyramidal shape. The ammonia structure is also pyramidal shape. So, they are taken for example. Here, ammonia, atomic number of N is 7, and then we can write the electronic configuration of nitrogen 1s2, 2s2, 2p3. Here is also 1s2, 2s2, 2p. So there are outermost orbital is here 2s and 2p, 2s, 2px, 2py and 2pz. There are 4 outermost orbitals present in the nitrogen, and we know that about there are 4 in the NH3. NH3 hydrogen also bonding with nitrogen, and one lone pair of electron containing orbitals. Here is 2s orbital. This orbital is containing the lone pair of. તો આપણે જ્યારે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરીએ છીએ તો એમાં લોન પેર ઇલેક્ટ્રોન ધરાવતી હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલ પણ આપણે કન્સિડર. ત્યાર પછી આપણે એમોનિયા માટે પોઈન્ટ ગ્રુપ લખીશું. પોઈન્ટ ગ્રુપ ઓફ એમોનિયા ઇઝ C3, and there are the total class of the ammonia is E, C3 and sigma V. The class of C3V point group is 3, but the order of the group is 1, 3, 4, 5 and 6. The order of group is 6, the total number of symmetry element. Now we are taken the gamma sigma orbitals character. એના માટે આપણે સિમેટ્રી એલિમેન્ટને આધારે ઓપરેશન કરીશું, અને એમાં જે 4 આપણી પાસે બોન્ડિંગ ઓર્બિટલ છે તેને આપણે લખીશું સિગ્મા 1, સિગ્મા 2, સિગ્મા 3 એન્ડ સિગ્મા 4. એની અંદર અનચેન્જ પોઝિશન કેટલા હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલની રહે છે એ આપણે અહીંયા. We know that about the operation of E, identity E, and there nothing change in the sigma 1, sigma 2, sigma 3 and sigma 4. Then we can write the character of E is 4. Now we are rotate the molecules according to C3 rotational axis, which is passed through only into the nitrogen. નાઇટ્રોજન માંથી પાસ થતી C3 rotational axis ને આપણે રોટેટ કરીશું. Only one sigma 1 is containing the lone pair of electron is do not change, and therefore we can write the character of C3 is 1. We know that the sigma V is passing through the one hydrogen, one nitrogen of the molecules, and then here one sigma V is passed through 2 hybrid orbitals. One is sigma 1 and second one is sigma. So there are only 2 hybrid orbitals is unchanged
after the reflection of sigma, character of sigma is 2. Now we are using the standard reduction formula, the reduction of the gamma sigma orbitals character. આપણી પાસે રિડ્યુસિબલ રિપ્રેઝન્ટેશન અહીંયા છે, એનું રિડક્શન આપણે રિડક્શન ફોર્મ્યુલાને આધારે કરીએ તો કેરેક્ટર ટેબલમાં આપણને જે આઈઆરએસ માપ્યા છે A1 A2 નું આપણે નંબર ઓફ IRS calculate કરી શકીએ. First, we are calculate the number of A1, 1 upon H, here order of the group is 6 and therefore 1 by 6 in the bracket, ino sargunank 1, 4, 1, 1, 4, 1 plus C3 no sargunank 2, 1, 1 plus 3, 2, 1. And now we have, here is 4 plus 2 plus 6, 1 by 6. Therefore, number of A1 is 1. Number of A1 is other one A2. The number of A2 is 1 by 6. Here 1 is 4 is 1 plus 2 into 1, 1 plus 3 into 2 into 1 by 6. Here 4 plus 2 minus 6. Here is 0. Number of A2 is, other one is E, 1 by 6. Here 1 into 4 into 2 plus 2 into 1 into minus 1. No, here the character of ERS is minus 1. Here 3, 2 into plus 3 into. Therefore, we have 1 by 6, 4 into 8 plus 2 into minus 1 minus 2 plus 0. Therefore, E is equal to number of E1 is equal. We have 2A1 and E IRS for this hybridization for the AB3 type of molecules or the ammonia C3B group. અહીંયા આપણે 2A1 આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. A1 સિમેટ્રિકલ અને સિંગલેટ છે, પરંતુ 2A1 આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. E ડબલેટ છે અને સિંગલ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ટોટલ 2, 1 plus 2, total 4 hybrid orbitals are the participant in the sigma. From the character table, we are decide which orbitals is participate in the hybridization, where here A1 symbol is represent the S orbital also. Here Z symbol, Z orbital also. Here Z square symbol, Z square orbital. So we can write A1 is represented hybrid orbital of S, Z and DZ square. For the E is represent the symbol XY, that means Px and Py orbitals. Here x square y square, that means dx square y square. Xy is dxy, xz and yz, z dyz orbital also. There are 6 orbitals represented by the EIRS. Here we can write the represent orbitals dxpy,
dx square y square, dxy, dz, ay, dyz and dzx. Now આમાંથી આપણે સેટ ઓફ ધી હાઇબ્રિડાઇઝેશન કન્સિડર કરવાના છે. એમાં 2a1 છે, તો અહીંયાથી આપણે કોઈ પણ બે ઓર્બિટલ લઈશું. એ જ રીતે ઈમાંથી આપણે કોઈ પણ બે ઓર્બિટલ લઈશું, કારણ કે ડબલેટ છે. એ ઓર્બિટલ્સ ઉપર a1ના IRSમાંથી અને બે ઓર્બિટલ્સ આપણે ઈમાંથી લઈશું. આવી રીતે નંબર ઓફ હાઇબ્રિડાઇઝેશન સેટ આપણે નક્કી કરીશું. પરંતુ યાદ રહે, નાઇટ્રોજન પાસે ડી ઓર્બિટલ નથી. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખી હતી 1s2 2s2 and 2p3. એની અંદર ડી ઓર્બિટલ્સ પાર્ટિસિપેટ થતી નથી. એ ડી ઓર્બિટલનો યુઝ આપણે કરીશું નહીં. અહીંયાથી આપણે ડી ઓર્બિટલ્સ અહીંયાથી કાઢી નાખીએ, આ બધી જ હાઇબ્રિડ ઓર્બિટલ અહીંયાથી નીકળશે. અને ત્યાર પછી આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન સેટ નક્કી કરીશું. પર આપણને એક એસ અને PZ મળે છે, અને ઈ રિપ્રેઝન્ટેશન કરે છે એવી PX અને PY. There are sp3 hybridization in the NH3 molecule. તો NH3 મોલેક્યુલ્સમાં sp3 હાઇબ્રિડાઇઝેશન થાય છે એવું આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ. તો મિત્રો, હજુ પણ હાઇબ્રિડાઇઝેશનના કેટલાક એક્ઝામ્પલ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર એનો અભ્યાસ